Good morning class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. So here are important articles evaithe unnayo chuddam. Right. So some articles which needed just an update. Ante ninna jarigina article ki roju update lantivi enna unte dan underline cheyadu because not a big update too. Example SC bench reserves verdict in article 370 abrogation challenge. అంటే నిన్న డిబేట్ చూసాం మనం ఆల్రెడీ ఆర్టికల్లో. సో ఆ ఒక్క వర్డిక్ట్ ఏదైతే వీళ్ళు ఇప్పుడు ఇవ్వాలో దాన్ని రిజర్వ్లో పెట్టింది. సో అబౌట్ దిస్ 370 డైల్యూషన్ అండ్ అబ్రిగేషన్ ద వెయిటింగ్ స్టిల్ దే డి నాట్ గివ్ ఎనీ జడ్జ్మెంట్. సో ఆ ఆర్టికల్ పెద్దగా ఇంపార్టెంట్ కాదు కాబట్టి దాన్ని అండర్లైన్ చేయలేదు. సో లీవింగ్ దాట్ అపార్ట్, గుడ్ మార్నింగ్ అజయ్. ఫైన్. సో భారత్ రీప్లేసెస్ ఇండియా ఇన్ G20 ఇన్వైట్ ఇన్ ప్రెసిడెంట్. సో నిన్న మనం చూసినట్లయితే ఈవెన్ యువర్ సోషల్ మీడియా ద ఇన్విటేషన్ బై ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ ఇన్విటేషన్ టు ద ప్రెసిడెంట్ వాజ్ రిటర్న్ యాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ భారత్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. జనరల్గా సరే ఎక్కడైనా మెన్షన్ చేసేటప్పుడు కానీ ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ మన ప్రెసిడెంట్ ఎవరండి? ముర్ము. సో మిస్ ముర్ము. సో ఆ ద్రౌపది ముర్ము గారు ఒక డిజిగ్నేషన్ కింద ఏమని ఇచ్చారు అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ భారత్ అని ఇచ్చారు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. So ఇది again further it has been in news. Why? Because recently the opposition parties have formed into one alliance called India. So దీన్ని ఇది మిక్సప్ అవుతుందన్న దాంతో they wanted, just give me a moment. Yeah. So they wanted to change or to refer India as Bharat. రైట్. సో భారత్ని అలా రెఫర్ చేయాలి, ఇండియాని భారత్ అని రెఫర్ చేయాలి. దీని మీద ఎవరైతే ద అపోజిషన్ పార్టీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో, సో ఇఫ్ వీ కీప్ అ నేమ్ యాజ్ ఇండియా అని చెప్పి మార్చేస్తారా, దెన్ ఇఫ్ వీ కీప్ ద అలయన్స్ నేమ్ యాజ్ భారత్ మరి నేమ్ ఇండియా నేమే మార్చేస్తారా అని క్వశ్చన్. నౌ పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్లో ఐ మీన్ పాలిటీ పరంగా లేదంటే మన యొక్క బ్యాక్డ్రాప్ పరంగా చూద్దాం. హౌ ఫార్ కాలింగ్ ఇండియా యాజ్ భారత్ ఈజ్ ఓకే. కాన్స్టిట్యూషన్లో చూసుకున్నట్లయితే ద వెరీ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ సేస్ ఇండియా దట్ ఈస్ భారత్, అంతేనా? సో యూ కెన్ కాల్ ఇండియా సినోనమస్లీ యాజ్ భారత్. సో వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ దేర్? ఇది మన పాలిటీ యొక్క బ్యాక్డ్రాప్. నౌ విల్ గో విత్ ద ఆర్టికల్. సో భారత్ రీప్లేసెస్ ఇండియా ఇన్ G20 ఫ్రమ్ G20 ఇన్వైట్ ఫర్ ప్రెసిడెంట్. సో ప్రెసిడెంట్కి వెళ్ళిన ఇన్వైట్లో ఎలా ఉందంటే వీ కార్డియల్ ఇన్వైట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ భారత్ అని ఉంది. So the government sources deny plan to formalize any one name for country during special session of parliament. Opposition says BJP is afraid of India. Ruling party leaders welcome use of Bharat. Ninnanta X platform undi kada. So what is X? Twitter's new name. So earlier it was formally called as Twitter, now it is called as X. ఈ సోషల్ మీడియాలో కూడా చాలా మంది దీనికి మద్దతు తెలుపుతూ మెసేజెస్ పెట్టారు. సో ఈవెన్ the cricketer, one of the cricketers has mentioned that from now on we have to call this as Team Bharat, not Team India. They are supporting the move, simple. But what actually from polity is that it doesn't matter if they call it as India or Bharat because we are already having a constitutional backup for that, right? So వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే గవర్నమెంట్ సోర్సెస్, now we have planned, recently we have seen one article where they have told that there will be a special session of parliament. మన మాన్సూన్ సెషన్స్ అయ్యాయి, now they are going to have this special session of parliament and the government sources denied that they are not going to formalize any name, any one name for the country. అంటే వీళ్ళు ఏం స్టెప్ తీసుకురావట్లేదు భారత్ అనే పిలవాలి ఇండియా అని పిలవకూడదు అని. they haven't gone to such kind of డిస్కషన్ ఇన్ స్పెషల్ సెషన్. సో వీళ్ళు అలాంటి ఒక డిస్కషన్ జరగదు అని చెప్పారు. బట్ వాట్ థర్డ్ పార్టీస్ ఆర్ టెలింగ్, ఐ మీన్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ పార్టీస్ ఆర్ ద రూలింగ్ అపోజిషన్ పార్టీస్ ఆర్ టెలింగ్ దట్ దే ఆర్ మెన్షనింగ్ దట్ దిస్ భారత్ ఈజ్ అగెయిన్స్ ద మూవ్. సో మేము ఇండియాను కొలాబరేషన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి మీరు ఇలా భారత్ అని పెట్టుకున్నారని మాట్లాడుతున్నారు. బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద పార్టీస్ దే హావ్ ఇన్వైటెడ్ ఇట్. సో ఇన్విటేషన్ సెంట్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ద్రౌపది ముర్ము టు ద హెడ్స్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అండ్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టేట్స్ ఫర్ అన్ అఫీషియల్ బ్యాంక్వెట్ on the occasion of G20 summit in New Delhi created a flutter as the word India was replaced with Bharat. So president name నుంచి వచ్చే ఇన్వైటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో స్టేట్ గవర్నమెంట్ని, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్, గవర్నర్స్ని అందరినీ పిలుస్తారు కదా, ఈ పిలిచే ఇన్విటేషన్లో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ భారత్ అని ఉండడం జనాల్లో రేకెత్తించింది. దట్ ఇట్ హ్యాస్ ట్రిగర్డ్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సెక్షన్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద యూజువల్ నేమ్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ద ఇన్విటేషన్ కార్డ్స్ వేర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ భారత్. ఓకే. So that is about this particular issue. No need to go in depth until unless there is some kind of constitutional update or debate. Okay, fine. Next article. Green railway station
ట్యాగ్ ఫర్ విజయవాడ. సో విజయవాడకి గ్రీన్ రైల్వే స్టేషన్ ట్యాగ్ వచ్చింది. విజయవాడ దేని కింద వస్తుందండి? ఏ రైల్వేస్ కింద వస్తుంది? సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే, అంతే కదా. సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో ఈ ట్యాగ్ మన విజయవాడకు వచ్చింది. క్యాన్ బి ఆస్క్డ్ ఫర్ యువర్ గ్రూప్ 2 or group 1. Okay, right. So Vijayawada railway station on September 5th has been awarded by Green Railway Station certificate with the highest rating of platinum by Indian Green Building Council. So ఇది ఎకో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది అన్నదాంతో దీనికి ఒక గ్రీన్ రైల్వే స్టేషన్ ట్యాగ్ ఇచ్చారు. అందులో ఏమని చెప్పారు? రేటింగ్ ప్లాటినం రేటింగ్ ఇచ్చారన్నమాట. దీనికి హైయెస్ట్ ప్రీమియం రేటింగ్ ఇచ్చారు. రైట్. సో ఎందుకు ఇచ్చారు? ఫర్ ఇట్స్ ఎఫర్ట్ ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ ద ఎన్వైరన్మెంటల్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ సర్వీసెస్ టు ప్యాసింజర్స్. సో ప్యాసింజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎకో ఫ్రెండ్లీగా చేయడానికి అండ్ ఆల్సో టు ఎన్షూర్ దట్ దెర్ ఈస్ ఎన్వైరన్మెంటల్ స్టాండర్డ్స్ దట్ బీయింగ్ ఇంప్రూవింగ్ ఇన్ దేర్ సర్వీసెస్. సో రైల్వేస్ కావచ్చు, ఆ సర్వీసెస్ ఏదైతే ఇన్ రైల్వేస్ ఆర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు సఫిషియంట్ స్టాండర్డ్స్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి గ్రీన్ రైల్వే స్టేషన్ ట్యాగ్ అనేది వచ్చింది. ఓకే, ఫైన్. సో యా, దిస్ ఇస్ అన్ అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ ద స్టేషన్స్ రేటింగ్ ఫ్రమ్ గోల్డ్ ఇన్ 2019 టు ప్లాటినం ఇన్ 2023. సో ముందు ఎంత ఉంది? గోల్డ్లో ఉంది 2019లో, అండ్ ఆఫ్టర్ పాండమిక్ నౌ ఇన్ 2023 it has been rated as platinum. The rest all not required. This is the second in South Central Railway Station. So South Central Railway lo ఇది second after Secunderabad to have back the platinum rating. So first ఏది ఉంది? Secunderabad ఉంది. ఎందుకు మనం దాని గురించి డిస్కస్ చేయట్లేదు? తెలంగాణలో ఉంది, ఇది ఆంధ్రాలో ఉంది. ఓకే, ఫైన్. Indo-Pacific China map on agenda as PM leaves for Jakarta. So Jakarta is the capital city of Indonesia. So ఇప్పుడు మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో పిఎం నరేంద్ర మోడీ గారు, రైట్ నో హీ లెఫ్ట్ ఫర్ జకార్తా టుడే, వెనస్డే, ఈరోజు బయలుదేరారు, అండ్ హీ విల్ బి బ్యాక్ ఆన్ ఫ్రైడే. సో నౌ యూ నీడ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ September 8th ఆన్ దిస్ ఫ్రైడే మిస్టర్ బైడెన్ ఫ్రమ్ యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన విజిట్ చేస్తున్నారు. నాట్ ఓన్లీ హిమ్, ఇప్పుడు జరగబోయే 9th 10th ఏదైతే మన G20 సమిట్ ఉందో, ప్రెసిడెన్షియల్ సమిట్కి ఆల్మోస్ట్ డిఫరెంట్ అదర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ కంట్రీస్ యొక్క హెడ్స్ లైక్ దట్ కెన్ బి ప్రైమ్ మినిస్టర్. సపోజ్ ఇన్ యూకే తీసుకున్నట్లయితే రిషి సునక్ గారు వస్తున్నారు, హీ ఈస్ అ ప్రైమ్ మినిస్టర్ దేర్, అండ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ప్రెసిడెంట్స్, ఫ్రెంచ్ ప్రెసిడెంట్ కావచ్చు, ఎవరైతే వాళ్ళు వస్తున్నారు అనమాట. అట్ దిస్ పర్టికులర్ టైమ్ టు our prime minister is going for further international relations. So this year if you are going to attempt for UPSC and the upcoming year, international relations will play a key role in your paper 3, paper 2. ఖచ్చితంగా దీనిలో నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు క్వశ్చన్స్, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. ఫైన్. సో ఫ్యూచర్ కోఆపరేషన్ ఆన్ ఇండో-పసిఫిక్ ట్రేడ్ ఇష్యూస్. The situation in Myanmar and the recent controversy over China's map are likely to be the agenda of Prime Minister Modi leaves on Wednesday for a 2-day visit to Jakarta to attend what is it? Asian and India Summit and the East Asia Summit hosted by Indonesia President Joko Widodo. సో ఇప్పుడు క్లియర్గా చూడండి, 2 సమిట్స్ అటెండ్ అవుతున్నారు. సో ఒకటి వచ్చి ఈస్ట్ ఏషియా సమిట్, ఇంకొకటి హీ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ అటెండింగ్ దిస్ ఏషియన్ అండ్ ఇండియా సమిట్. సో ఏషియన్లో మన ఇండియా మెంబరా? నో. రైట్ నౌ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు అటెండ్ దిస్ పర్టికులర్ సమిట్. రైట్. సో ఓవరాల్ ఈ సమిట్కి ఒక మెయిన్ రీజన్ ఏంటి, మనం ఎందుకు వెళ్తున్నాము? అగైన్ చైనా మ్యాప్ ఇష్యూ, కాంట్రవర్సీ. సో ఈ యొక్క చైనా మ్యాప్ మనం ఎందుకు ఈ యొక్క ఇండోనేషియాకు వెళ్ళడానికి ఇంత ఇంట్రెస్ట్, దట్ టు దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ప్రెస్టీజియస్ ఫర్ అస్. G20 అనేది మన ప్రెసిడెన్సీ ఇప్పుడు వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ ఇంకెప్పుడు వస్తుందో కూడా తెలియదు. సో ఫార్ ఈ టైంలో మనం అసలు అక్కడికి వెళ్ళడం కూడా ఇట్స్ నాట్ రియలీ అడ్వైజబుల్. బట్ స్టిల్ అవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హావ్ టేకెన్ స్టెప్ టు గో ఫర్ ద 2-day పీరియడ్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ టు అటెండ్ దిస్ పర్టికులర్ G20 సమిట్. సో ఇక్కడ ఎంత ప్రియారిటీ మనం ఇండోనేషియాకి ఇస్తున్నామని అర్థం చేసుకోండి. వై వీఆర్ గివింగ్ ప్రియారిటీ అని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. వై నౌ ఇండియాని చూసుకున్నట్లయితే రీసెంట్గా చైనా రిలీజ్ చేసిన మ్యాప్లో అక్సై చిన్ ఏరియాను వాళ్ళదని చెప్పింది, ఆల్సో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మొత్తము మాదే అని క్లెయిమ్ చేసుకుంది టెరిటరీ. అట్ ద సేమ్ టైమ్ సౌత్ చైనా సీ మొత్తం కూడా మాదే అని క్లెయిమ్ చేసుకున్నారు. నౌ దీస్ పీపుల్ దే ఆర్ ఆల్సో బీయింగ్ అఫెక్టెడ్. సో అలాంటి ఒక వీళ్ళ పీపుల్ దగ్గరకు పోయి ఆ ఇష్యూని అడ్రస్ చేయడం వన్ ఆఫ్ అవర్ మెయిన్ ఐడియా. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, ద విజిట్ ఈజ్ సీన్ యాజ్ అ డిప్లొమాటిక్ గెస్చర్ టు Indonesia. Diplomatic ties, of course, we need proper ties with different other countries. So yes, as Mr. Modi was originally reluctant to travel
just before the G20 summit and the arrival of US President Joseph Biden, which is Joe Biden, to Delhi, whom he scheduled to meet on Friday, as well as G20 leaders. So present ఏమవుతుంది 9th 10th అయితే మీటింగ్ జరుగుతుంది, బట్ జో బైడెన్ has planned to come earlier for one day to discuss, to meet the prime minister exclusively. సో ఇలాంటి ఒక హై లెవెల్ మీటింగ్ జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా he was first in dilemma whether he have to go or not, but still he has taken the decision that he has to go. He has to go and then come back to meet these people. So however, after India conveyed its concerns, Indonesian officials rescheduled both summits to be convened back to back on Thursday morning with only a short break in between. So rendu summits ni short break తీసుకొని back to back అంటే same day continue చేస్తుంది. Why? To meet only India. ఇక్కడ అర్థం చేసుకోండి మన ఇండియా ఒక టైస్ కోసం how they've rescheduled the entire summit అనేది. So this is clearly proving that how India is playing a major role in international relations. Are you able to understand? So it is growing powerful అన్నదానికి ఇంతకు మించి ప్రాపర్ ఎగ్జాంపుల్ లేదు. You can use it directly in your answer writing to showcase how India is in its premium position now in the international arena. Right. So during the Asian India Summit, the first since two sides upgraded their relationship to a comprehensive strategic partnership in 2022. 2022లో comprehensive strategic partnership start in simple ఇవన్నీ కూడా ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ అని అనుకోండి. there are also kind of free trade agreements. present మనం ఎవరితో చేసుకున్నప్పుడు Asian India we got into this particular comprehensive strategic relationship or partnership. Mr. Modi will review progress on issues such as strategic cooperation, military exercises, as well as connectivity, including physical, digital and people to people ties. So that is mentioned by External Affairs Minister Saurabh Kumar, who is Secretary of East. So ayana chepparu clear ga, right? He said that while Asian India trade ties would be reviewed, plans to revise Asian India trade in goods agreement would be taken by the ministerial dialogue. So further ga ee diplomatic ties, military ties pakkana pedite trade ties kuda maatladutunnaru. How the goods should be levied taxes ano, how can we further improve our exports and imports anedi further discussion avutundi. So yes, next coming to G20, ఎవరెవరు వస్తున్నారు ఎవరెవరు రావట్లేదు again. So Russian President Vladimir Putin has mentioned that he is unable to attend. Same goes with Chinese President Xi Jinping. He also mentioned that he will not be available to come. At the same time, Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador have regretted their attendance at the summit in Delhi at September 9th and 10th. So 9th, 10th and after 10th, for whom we are going to give G20? Your presidential ఇస్తున్నాం బ్రెజిల్కి ఇస్తున్నాం, right? So so 9-10 various health concerns through uncertainty on Tuesday over US President Joe Biden and German Chancellor Olaf Scholz, Brazilian President Luiz, all of them who have confirmed their participation. So right now there is some kind of various health concerns. ఎందుకు హెల్త్ కన్సర్న్స్ అని మెన్షన్ చేశారంటే రీసెంట్లీ జో బైడెన్ వైఫ్ జిల్ ఉన్నారు కదా, మిస్ జిల్, ఆమె COVID-19కి పాజిటివ్గా టెస్ట్ అయింది. So now they are closely monitoring Joe Biden health. So at this particular moment we need to ensure that other presidents and other people's health should also be ensured. అందుకని చెప్పి ఆ హెల్త్ కన్సర్న్స్ మైండ్లో పెట్టుకున్నప్పటికీ still we are providing proper facilities for them to participate in G20, right? So I think that article is done, right? We'll go with the next one. Modi Biden to hold bilateral talks on Friday. సో ఒకడే ముందు వస్తున్నారని చెప్పే కదా, హీస్ కమింగ్ ఆన్ 8th యాజ్ ద మీటింగ్ ఈజ్ షెడ్యూల్డ్ ఆన్ 9th, హీస్ గోయింగ్ టు కమ్ ఆన్ 8th. హూ? జో బైడెన్, హూ ఇస్ US ప్రెసిడెంట్. సో ప్రెసెంట్ ఆయన వచ్చినప్పుడు ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నారు, లైక్ వాట్ ఈస్ హిస్ ఎజెండా టు కమ్ వన్ డే ప్రియర్, వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ డిస్కషన్? డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ థింగ్ వుడ్ బి, అంటే వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ వుడ్ బి రష్యా అండ్ ఉక్రెయిన్ వార్. ఖచ్చితంగా ఈ డిస్కషన్ అయితే తిరుగుతుంది. ఇది కాకుండా దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ will focus on delivering for developing countries, making progress on key priorities for the American people from climate to technology. So environmental aspect నుంచి technological aspect వరకు ప్రతిదీ డిస్కస్ చేస్తాము అండ్ షోయింగ్ ఇట్స్ కమిట్మెంట్ టు G20. ఎందుకు మేము G20కి ఇంత ప్రియారిటీ ఇస్తాము, గుడ్ మార్నింగ్ G20కి ఇంత ప్రియారిటీ ఇస్తాము అని చెప్పడానికి హీఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ అ డే ఎర్లీ. ఇమాజిన్ హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కీ ప్లేయర్స్ ఇన్ G20. ఓకే, అలాంటి ఒక పర్సన్ ముందే వస్తున్నారంటే యూ అండర్స్టాండ్ అగైన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ప్రియారిటీ దట్ దే ఆర్ గివింగ్ టు అస్. Okay, next he said US welcomed the addition of African Union which India spoke for. So India ఏం చెప్పింది, African Union ని కూడా G20 లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి because they are also major developing country which can add on to G20. ఎకానమిక్ పర్స్పెక్టివ్ కావచ్చు, జియోపొలిటికల్ పర్స్పెక్టివ్ కావచ్చు, ఆర్ ఈవెన్ ద పాపులేషన్ పర్స్పెక్టివ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్.
every way African Union can take an efficient role in G20. So that is why India has voiced for addition of African Union into G20, which got a positive response. So yes, he said that US welcomed the addition of African Union, then they are open for it. Addition of African Union as a new permanent member of G20 that's scaling up and reshaping development banks and institutions would also be the focus of discussions this weekend. So Biden will call on G20 countries to provide debt relief for low and మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్. సో ఈయన ఏం మాట్లాడుతున్నారు, డెట్ రిలీఫ్, ఎవరికైతే డెట్స్ ఉన్నాయో. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే, లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ శ్రీలంక కానీ లేదా పాకిస్తాన్ కానీ ఇంకేదైనా కంట్రీస్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ శ్రీలంక చూసుకుంటే వీటికి ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్లో ఉన్నారు, దే ట్రైంగ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో శ్రీలంక ఈజ్ ఆల్సో ఆల్మోస్ట్ మేకింగ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్. నౌ దీనికోసం లార్జ్ డెట్స్ తీసుకుంటారు. సో దే మే అప్రోచ్ దిస్ IMF కావచ్చు, లేదంటే వరల్డ్ బ్యాంక్ కావచ్చు, అండ్ దే నీడ్ సమ్ సపోర్టర్స్ లైక్ వీ హ్యావ్ సపోర్టెడ్ ఫర్ శ్రీలంక, రైట్? సో ఇలా వీళ్ళు ఎప్పుడైతే డెట్ తీసుకుంటారో, అండ్ ఆల్సో అదర్ కంట్రీస్ లైక్ చైనా విల్ స్పాన్సర్ దెమ్. ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ కూడా డైరెక్ట్ ఎంతో అమౌంట్ మోర్ దెన్ $3 billion ఇలా వాళ్ళు డొనేట్ చేస్తూ వచ్చారు. So now what happens when a particular country is giving them money, then their sovereignty will be compromised. The country which is taking up this particular debt will compromise on their sovereignty. అంటే ఏదో ఒక డెసిషన్లో ఆ కంట్రీ యొక్క రూల్స్ ఒబే చేయాల్సిందే. దట్ ఈస్ వై దే గివ్ దిస్ హ్యూజ్ లోన్స్. ఓకేనా? సో నౌ వాట్ బైడెన్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్, ఈ G20లో డెట్ రిలీఫ్ చేద్దాము అని మాట్లాడుతున్నారు. సో దే వాంటెడ్ టు మేక్ షూర్ దట్ దిస్ కంట్రీస్ విల్ నాట్ ఫాల్ ఇన్ టు డెట్ ట్రాప్. చైనీస్ యొక్క ఫుట్ ప్రింట్ డిక్రీజ్ చేయడం కూడా దీని యొక్క బ్యాక్ డ్రాప్. Are you able to understand? You need to connect everything. So see here, presumably referring to China's role in the world large creditor. See, without even looking into it, you can understand it is because of China. ఆ ఒక్క ఫుట్ ప్రింట్ ఏదైతే డిఫరెంట్, ఎస్పెషలీ ఈ ఏషియన్ కంట్రీస్ కావచ్చు, సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ కావచ్చు, వెస్టర్న్ పార్ట్ వదిలేస్తే ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ కంట్రీస్ అన్నిట్లోనూ ఫుట్ ప్రింట్ ఎక్కువ కనబడుతుంది చైనాది. ఇది తగ్గించడమే వీళ్ళ గోల్. సింపుల్. ఓకే, సో ఎస్, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఆర్టికల్ విచ్ దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్. So for the next inquote I mentioned is the digital transactions, which we have proposed again. ఈ కరెన్సీ, డిజిటల్ కరెన్సీ, వాట్ ఈజ్ ఏ క్రిప్టో కరెన్సీ కావచ్చు, డిజిటల్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ మనం ప్రపోజ్ చేసాం. సో ఎంతవరకు దాన్ని ఇంక్లూజివ్గా చేయొచ్చు, లైక్ ఇంక్లూడింగ్ ఎవ్రీ అదర్ పార్టిసిపెంట్, దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. అండ్ రెస్పాన్సిబుల్ యూజ్ ఆఫ్ AI. సో యూరోపియన్ యూనియన్ తీసుకున్నట్లయితే దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ creating code of ethics for artificial intelligence. I have mentioned long back one particular article where they have mentioned clearly that European Union has started planning for ethical code of conduct for AI, efficient use of AI and responsible use of AI మీద మేము ఒకటి క్రియేట్ చేస్తామని చెప్పింది. సో దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఇంప్లిమెంటింగ్ సూన్, మేబీ బై 2024 ఎండ్ అన్నట్టు కూడా చెప్పారనమాట. Now G20 is also going in the same path because European Union is also part of G20. So they are going to discuss about how far we can make the AI responsible, because it can do wonders, at the same time it can do disasters and destruction. We can't even expect how far it can go. Next, climate and digital technology infrastructure investment. So economy aspect undi, environment aspect undi, technology aspect undi, and also social aspect undi, because they are referring to people kada, debt restructuring idi adeni. So yes, that is about this. And there are also, of course, Ukraine related issue. That is a like bottom thing which everyone will be discussing as for so far, right? Next, so the continuation is Xi Jinping skipping G20 summit, a deliberate signal to India and West. So simply article update is done, you don't need to go into the article. So what this article says is that now Xi Jinping is very much interested, has keen interest towards SCO, which is Shanghai Cooperation Organization. What is the second one? Where is this? Not G20, BRICS Association. So two, ఈ రెండిట్లోనూ key player ఎవరండి? Russia, China and then India. So first you will be giving these two, and then if you go with the Shanghai Cooperation Organization, directly China first, tarvate మిగిలినవి. So now he is giving more priority to these two, and you know that for SCO this time who is taking the presidency? India is taking the presidency. Actually ఏమైండాలి అంటే ఇండియాలో ఇనిషియల్లీ we have planned to have an open session, that means an offline session. సో అందరూ కలిసి ఇక్కడే మీటింగ్ చేసుకుందాం అని అనుకున్నారు. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్, లేటర్ ఆన్ దే ప్లాన్డ్ ఫర్ వర్చువల్ సమిట్. సో if it was not a virtual summit, Chinese president was really interested to visit India regarding SCO, and he was also interested to discuss something more in BRICS. They were having keen interest. Why? Because they are the major players of this particular international organization associations. Now
ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటి అంటే G20 తీసుకున్నట్లయితే మేజర్ హ్యాండ్ ఎవరిది? US, European Union and other countries, then comes మన Asia. India of course presidency కాబట్టి మన India, but before that and all first priority top most developed countries, తర్వాత వస్తుంది కదా మన ఈస్టర్న్ కంట్రీస్. సో చైనా would be given a losing end compared to USA, so they are not showing keen interest. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటి ఇండియాకి రాకపోవడానికి ఇంకొక మెయిన్ రీజన్ LAC, లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ దగ్గర ఉన్న ఇష్యూ. సో ఈ రెండు ఇష్యూస్ మైండ్లో పెట్టుకొని వాళ్ళు రావట్లేదని. అండ్ ఎస్టర్డే వీ హావ్ సీన్ వన్ ఆర్టికల్ వేర్ బైడెన్ వాస్ టెలింగ్ దట్ it was really disappointment that it is a real disappointment that your Chinese president is not going to visit, however I am going to visit him soon అని చెప్పారు. Okay, that is the entire update on this particular article, and they wanted to discuss about this Russia Ukraine war. వాళ్ళు వచ్చినట్లయితే వాళ్ళ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అనుకున్నాం, but neither the Russian president nor Chinese president is going to visit G20. Okay, fine. So that is what they have mentioned. They have compared it with BRICS and SCO. బ్రిక్స్ అండ్ ఎస్సీఓకి వీళ్ళ ఒక రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది, G20కి రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది. సో దట్ ఈస్ షోయింగ్ దట్ దే ఆర్ రియలీ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద అలైన్మెంట్ ఆఫ్ G20 as they are the losing end compared to USA. This article I haven't underlined, but I'll just give you an update. ఎందుకంటే ఇంకొక ఆర్బిట్ మూవ్ అయింది, నేను డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ ఫ్రమ్ వన్ మాన్యువర్ టు అనదర్ మాన్యువర్. ఒక్కొక్క ఆర్బిట్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఆ తర్వాత వెళ్తుంది Lagrange point 1కి. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ట్రావెల్ నియర్లీ 1.5 million kilometers and then reach this Lagrange point 1. Okay, what is this launch vehicle? PSLV? Aditya L1 is payload. So what is the launch vehicle? A vehicle enti 57. Yes, PSLV C57. Right, that can be asked. I mean, launch vehicle అడగకపోవచ్చు కానీ, but they will be asking some specific details like chaste అన్న వర్డ్ కానీ ఇలాంటివి డైరెక్ట్ మీకు ప్రిలిమ్స్ లో పడే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. So if you know the terms, that is enough. No need to mention that in your answer rating. Prelims wise it is important. Next, center signs MOU with Adobe to train children in classrooms. So ఎప్పుడైతే NEP 2020 స్టార్ట్ చేశారో, విచ్ ఈస్ యువర్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020 స్టార్ట్ అయిందో, అప్పటి నుంచి డిజిటలైజేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ఎస్పెషలీ ఈ ఎడ్యుకేషన్ మీద చాలా ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంది. డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఆల్సో డిజిటల్ లిటరసీ ఫర్ స్టూడెంట్స్. సో ఎలా వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న అప్డేటెడ్ టెక్నాలజీలో వాళ్ళని వాళ్ళు అకస్టమ్ చేసుకోవాలి అన్న దానికోసం కరెంట్ సెంటర్ అండ్ ఆల్సో స్టేట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్. సో రైట్ నౌ వాట్ సెంటర్ హ్యాస్ డన్ ఈస్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ ఫార్మ్డ్ అన్ MOU విత్ Adobe. Adobe అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇక్కడ కూడా వాడుతున్నాను. సో దిస్ పర్టికులర్ PDF ఈజ్ ఓపెన్ ఇన్ Adobe. లెట్ మీ షో యూ. See, Adobe Acrobat Reader. సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ అడోబ్స్. మనం ఫైల్ ఎడిటింగ్ కావచ్చు, ఫోటో ఎడిటింగ్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, డిజిటల్ మీన్స్లో క్రియేటివిటీని బయటికి తీసుకోవడానికి అడోబ్ యూస్ చేయొచ్చు. సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్, డిఫరెంట్ అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్ విచ్ అడోబ్ ఆఫర్. సో దాంతో పాటు దానికి MOU చేసుకుంది. సో ఆఫ్టర్ దిస్ MOU వాట్ అడోబ్ సెడ్ ఇస్ దట్ వీళ్ళకి ఒక ప్రీమియం వర్షన్ ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు యాక్సెస్ దిస్ అడోబ్ వాట్ ఎవర్ అడోబ్ ప్రీమియం వర్షన్స్ యూ నీడ్ టు పే. కానీ ఈ MOU తర్వాత దే మెన్షన్డ్ దట్ ఫర్ ఆల్ దీస్ చిల్డ్రన్ దే విల్ బి గివింగ్ ఇట్ ఫర్ ఫ్రీ. అన్ని ఒక టెక్నాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇస్తూ వాళ్ళకు ఫ్రీగా ఈ ప్రీమియం యాక్సెస్ అనేది ఇస్తుంది. ఓకే, రైట్. సో ద యూనియన్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీ సైన్డ్ అన్ అగ్రిమెంట్ విత్ గ్లోబల్ సాఫ్ట్వేర్ మేజర్ Adobe to help children develop creative expressions in classrooms using the application Adobe Express. Training and certification in creativity and digital literacy will be provided to about 20 million students. ఇది ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ సొసైటీలో అగైన్ ఇంపార్టెంట్, సోషల్ జస్టిస్లో ఇంపార్టెంట్, NEP పాలసీ గురించి NEP గురించి ఇంపార్టెంట్. ఓకే ఫైన్. 20 million స్టూడెంట్స్ అండ్ 5 lakh టీచర్స్ బై 2027. సో 2027 నాటికి ఎంతమంది రెడీ అయిపోయింటారు ట్రైనింగ్తో? 20 million స్టూడెంట్స్ అండ్ 5 lakh టీచర్స్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ద టీచర్స్ షుడ్ బి ట్రైన్డ్ ఇనఫ్. డైరెక్ట్గా అడోబ్ వాళ్ళ ఒక ఫ్యాకల్టీని ఇక్కడ పెట్టలేం. హౌ మెనీ పీపుల్ కెన్ బి అడాప్టెడ్ ఫ్రమ్ అడోబ్? సో దే నీడ్ టు గో విత్ మాసివ్ రిక్రూట్మెంట్. దాని బదులు ఇక్కడ ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ టీచర్స్కి వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి టీచర్స్ నుంచి వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే సరిపోతుంది కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ ప్లానింగ్, రైట్. So they are going to give them premium membership and target is 2027. So Union Education Minister Dharmendra Pradhan said in the time of digitalization, new ideas, new innovation, creativity, that the partnership will create a new standard and benchmark for students. He congratulated the education ecosystem for having a collaborative MOU with the important multinational and global company. So simple, he has told that this is something which is the need of the hour. So present, we need to go on focus for digitization and also digital literacy. దానికోసమే మేము MOU తీసుకున్నాం. కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ దాట్ అని చెప్పారు.
So you need to announce that. I mean, what are the areas that they are going to teach అనేది కూడా చూద్దాము. So under the program, Adobe will provide schools across the country free access with Adobe Premium, Adobe Express Premium and professional development for educators, because వాళ్ళకు కూడా skill update కావాలి కాబట్టి. Curriculum, training and certification based on Adobe tools and capabilities will be rolled out to empower students and educators with topics covering creativity, generative AI. See, school level lo vilaki generative AI gurinchi nerpistunnaru. They are also focusing on developing or improving creativity. Next, design, video, animation and other technologies. So almost 5 lakh educators will be skilled into this. Okay, fine. So వాళ్ళ యొక్క కవరింగ్ ఏరియాస్ అర్థమైంది, అండ్ దిస్ ఇస్ అ సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ ఫర్ స్కూల్స్, టీచర్స్కి ఇటు స్టూడెంట్స్కి. సో ఎస్, సో ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్లో 2 న్యూస్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఫస్ట్ న్యూస్, పార్షియల్ విన్ ఫర్ సేమ్ సెక్స్ గ్రూప్స్ ఇన్ హాంకాంగ్. సో సింపుల్ అప్డేట్ ఏంటంటే హాంకాంగ్లో కూడా సేమ్ సెక్స్ ఒక గ్రూపింగ్కి విన్ అనేది జరిగింది. టాప్ కోర్ట్ హ్యాస్ అప్రూవ్డ్. ఎందుకు తెలుసుకోవాలంటే మన ఇండియాలో కూడా ఇంకా సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. దే యాక్సెప్టెడ్ దట్ సేమ్ సెక్స్ ఆర్ LGBTQ వాట్ ఎవర్ ద అసోసియేషన్ మే బీ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ థర్డ్ జెండర్ ఈజ్ యాక్సెప్టబుల్ ఇన్ ద సొసైటీ, బట్ ఈజ్ మ్యారేజ్ వ్యాలిడ్? నో. యాజ్ ఆఫ్ నౌ దే హ్యావెంట్ లీగలైజ్డ్ ఇట్. సో కోర్ట్కి వెళ్ళారు లీగలైజ్ చేయమని చెప్పి, ఇంతవరకు దాని అప్డేట్ లేదు. రైట్ నౌ ఈవెన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ మెన్షన్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. వాళ్ళ యొక్క లెజిస్లేచర్ పార్లమెంట్ మాత్రమే డెసిషన్ తీసుకోవాలి. ఇట్స్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్, ఇట్ వుడ్ బి ఓవర్ బోర్డింగ్ అని చెప్పింది. ఓకే, సో హాంకాంగ్ టాప్ కోర్ట్ రూల్డ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ రికగ్నైజింగ్ same sex partnerships on Tuesday and gave the government 2 years to come up with a legal framework, but stopped short of granting full marriage rights to cities LGBTQ community. So వాళ్ళకు కూడా సేమ్ ఇష్యూ. సో రైట్ నౌ వాట్ హ్యాపెండ్, see, it has mentioned that ఈ 2 years gave the government to come up with a legal framework. 2 years time ఇచ్చింది. 2 years లో మీరు ఫ్రేమ్ చేసుకోండి. బట్ in India it is not the case. We cannot give deadlines for the government because we know there is separation of powers, where judiciary should involve, where legislature should take its role. Okay, so that is what you need to have an update. Society paranga malli adi important, third gender related. Now this is again another important article. So North Korea's Kim may meet Putin in Russia this month. So రీసెంట్గా కూడా లైక్ లాస్ట్ 2-3 డేస్లో మీరు చూసినట్లయితే వీ హ్యావెంట్ డిస్కస్ దట్ ఆర్టికల్, బట్ యా నార్త్ కొరియా ఎవరైతే ఉన్నారో మిస్టర్ కిమ్, హీఈస్ ఆఫన్ రెఫర్ టు హిట్లర్. అంటే అఫ్ కోర్స్ ఐ డోంట్ మెన్షన్ దట్ హిట్లర్ ఈజ్ సో క్రియల్ యాజ్ హిమ్ అఫ్ కోర్స్, బట్ సినానిమస్గా ఈయన కూడా అలానే ఉన్నారు అని చెప్తారు. సో యా, ఈ పర్సన్ రీసెంట్గా మిజైల్స్ అనేది లాంచ్ చేశారు, మల్టిపుల్ మిజైల్స్ అనేది టెస్టింగ్ అంతా చేస్తూ ఉన్నారు. సో దే ఆర్ వెల్ ఎక్విప్డ్ విత్ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ అనేది అర్థం చేసుకోండి. మిజైల్ టెక్నాలజీ, న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ, దే ఆర్ వెల్ ఎక్విప్డ్. Right now the issue is that this particular person is going to meet Russian President Putin. So Kremlin is trying to acquire military equipment for use in Ukraine war, says US. Earlier Shoigu traveled to this particular place for talks. So వీళ్ళిద్దరూ కలుస్తున్నారు దేనికి, ఎక్విప్మెంట్ కోసము అని అంటున్నారు. దిస్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ ఒక అఫీషియల్ చెప్పారు, US అఫీషియల్. దే డి నాట్ డిస్క్లోజ్ దేర్ నేమ్. దే వర్ మెన్షనింగ్ దట్ దేర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ హై లెవెల్ మీటింగ్ బిట్వీన్ Kim and Putin. This is going to be happening on Russia, in Russia itself. So chesi will basically meeting jarugutundante dani artham enti, they are going to discuss about weaponry. Okay, fine. So a US official said on Monday that North Korean leader Kim Jong-un may travel to Russia soon to meet the President Vladimir Putin as the Kremlin tries to acquire military equipment for use in its war in Ukraine. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చూసినట్లయితే ఇండియా ఈ స్టాండింగ్ స్టిల్. ఎప్పుడైనా సరే మన వార్లో మాట్లాడమన్నప్పుడు వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్. ఈవెన్ ఇన్ G20 వెన్ ద ప్లేయర్స్ ప్రెస్డ్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్, ఇండియా హ్యాస్ సింప్లీ సెడ్ దట్ దిస్ రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ ఈజ్ నాట్ అలాన్ ద టాపిక్, వీ హ్యావ్ ఫర్దర్ మోర్ విచ్ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ అని చెప్పి ఆ మ్యాటర్ని ఓవర్త్రో చేసి మిగిలిన టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసింది. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ what we can say, we are making silence, we are creating silence there. We are not going to discuss much, but what we have said is that we will ensure there is peace. పీస్ అనేది మేము మెయింటైన్ చేస్తాము, దానికోసం మేము వర్క్ చేస్తామని చెప్పింది. నౌ వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ హియర్ ఇస్ దట్ మనమేం వాళ్ళకి ఇంకా వెపనరీ సపోర్ట్ ఇవ్వనట్టే కదా. వెన్ వీఆర్ మెయింటైనింగ్ పీస్ ఇన్ ద సెన్స్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ దెమ్ ఎనీ హెల్ప్ రిగార్డింగ్ వెపనరీ, బట్ వాట్ హెల్ప్ వీ హ్యావ్ గివెన్ టు రష్యా, వీ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్ దేర్ ట్రేడ్.
సో వాళ్ళు మన లార్జెస్ట్ సెకండ్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్ అయిపోయారు. సో దిస్ ప్లేస్ వీ హ్యావ్ హెల్ప్డ్, బట్ వెపనరీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ కిమ్. ఇది అన్అఫీషియల్ రిపోర్ట్, నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆర్టికల్. యూ కెన్ ఇన్ కేస్ దీని గురించి అఫీషియల్గా ఏదైనా తెలిసింది అనుకున్నప్పుడు వీ కెన్ డిస్కస్ ఆన్ దట్ మోర్. రైట్, నెక్స్ట్, ఫినాన్షియల్ మినిస్టర్ ఫ్లాగ్స్ థ్రెట్స్ టు ఫినాన్షియల్ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ క్రిప్టో ట్యాక్స్ హెవెన్స్. సో క్రిప్టో కరెన్సీ ఏ టెక్నాలజీ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది? బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ. బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి అంటే, ఈ బ్లాక్ చైన్స్ అనేది బ్లాక్గా ఉంటాయి అనుకోండి, ఎవరు స్టార్ట్ చేశాడు ఎవరు ఏం చేశాడని తెలియదు. సమ్వేర్ ఫ్రమ్ వన్ పర్టికులర్ చైన్ యూ విల్ బి గోయింగ్ టు సమ్ అదర్ చైన్. సో వేర్ ఇస్ ద ఆరిజిన్? యూ డోంట్ నో. హూ ఇస్ ద ఎండ్? యూ డోంట్ నో. So you will be somewhere in the middle. So tracking these people is very difficult. This is a major issue crypto assets lo. Now India has always and recent days inka ekku push chestundi crypto assets, crypto din meeda taxation estamu, and whatever this cryptocurrency is there, we need to make inclusive development there. Ante అన్ని గ్లోబల్ కంట్రీస్ కలిపి ఎక్కడెక్కడ నుంచి ఆరిజిన్ అవుతుంది, హౌ ఫార్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ అన్న దాని మీద ట్రాన్స్పరెన్సీ బిల్డప్ చేసుకుందాము. వీ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ అని మనం ప్రొఫౌండ్గా దాన్ని చెప్తూ ఉన్నాం. సో సేమ్ థింగ్, దిస్ ఇస్ అనదర్ ఆర్టికల్. ద ఫ్లాగ్ హియర్, సో హూ ఇస్ అవర్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్? Nirmala Sitharaman. She has mentioned that there is huge threat to financial system from crypto and tax havens. Tax havens ante ఎవరైతే ట్యాక్స్ కట్టకుండా వాళ్ళు వదిలేస్తారు కదా, సో దే విల్ హ్యావ్ దిస్ బ్లాక్ మనీ అండ్ ఆల్. సో దీస్ ఆర్ ట్యాక్స్ హెవెన్స్, రైట్? సో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డెఫినేషన్, ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ జస్ట్ వాట్ ఈస్ ఇట్, రైట్? India's G20 presidency calls for a framework for handling issues relating to crypto assets, and FM also urges fintech industry to guard against threats. సో ఈ ఫిన్ టెక్నాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫినాన్షియల్ టెక్నాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ టెక్నాలజీ కంపెనీస్కి వార్నింగ్ ఇచ్చింది దట్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్, how to overcome this particular threats. So something which is related to security, cyber security or something, right? So Union Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman on Tuesday said that the cryptocurrencies, drug mafias, tax havens and cyber intrusions pose major threats to global financial system, and a global collaborative effort was needed to counter these challenges. ఈ మొత్తం ఆర్టికల్కి ఇది ఒకటే ఉందండి. సో ఎవ్రీథింగ్ దే హావ్ అగైన్ మెన్షన్ ద సిమిలర్ థింగ్. తను ఏం చెప్పింది? సో వీళ్ళ ఫోకస్ ఏంటంటే, ఈ క్రిప్టో అసెట్స్ ట్యాక్స్ హెవెన్స్ ద్వారా ఏవైతే వీళ్ళు టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ కావచ్చు, లేదంటే డ్రగ్ మాఫియాస్ కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా ట్రాన్సాక్షన్స్ క్రిప్టో కరెన్సీస్లోనే చేసేది. నౌ నో వన్ ఈస్ ట్రాన్సాక్టింగ్ ఆన్లైన్, ఐ మీన్ త్రూ యూపీఐ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఆర్ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ బై క్యాష్ బికాస్ దట్ వుడ్ బి సమ్ $1 million. చెప్పలేం కదా, ఎలా ఇస్తారు? ట్రక్ ఏమైనా ఎత్తుకెళ్తారా? దే కాంట్ గో బై ట్రక్. సో వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, ఒక డిజిటల్ అసెట్ కొనడం, అసెట్ని అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం, లేదా డిజిటల్ క్రిప్టో కరెన్సీ సపోజ్ లెట్స్ సే బిట్ కాయిన్స్ ద్వారా అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం, ఇలా జరుగుతుంది. సో దీన్ని మనం కట్టేల్ చేయాలంటే గ్లోబల్గా మనం ఒక కొలాబరేటివ్ స్టార్ట్ చేయాలి అని చెప్పింది. వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ కొలాబరేటివ్ ఎఫర్ట్. సో వీ హ్యావ్ టు come together to fight against this particular issue అని చెప్పింది. This is not for the first time. She has mentioned so far, ఈ G20 summit స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి తను అదే మాట్లాడుతుంది. So nothing more update on this. We'll go with the next one. So this even this is not much important, that is why I'm skipping it. We'll go with the next one. So laws governing forests of northeast. సో నార్త్ ఈస్ట్లో ఉన్న ఏరియాస్కి మనము, ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఆర్టికల్ 371లో ఉన్న ఆర్టికల్స్లో స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈవెన్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వీ హ్యావ్ అ స్పెషల్ ప్రొవిజన్. ఆంధ్ర ఒక యూనివర్సిటీ పెట్టాలి, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ అని కూడా ఒక స్పెషల్ ప్రొవిజన్ ఉంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఇఫ్ నాట్ ఐ విల్ షో యూ. సో రైట్ నౌ వై దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ ఆర్టికల్ 371A అండ్ 371G. సో ఒక్కసారి అవి చూద్దాము, దెన్ విల్ కమ్ బ్యాక్. See what is 371A regarding to Nagaland. Okay, so special provisions with respect to state of Nagaland, notwithstanding anything in the constitution, no act of parliament in respect of religious or social practices of Nagas customary law and procedure, administration of civil and criminal justice,
decisions according to Naga customary, criminal justice involving decisions according to Naga customary law, ownership and transfer of land in its resources. So ఇవి ఎందుకు చదువుతున్నా అంటే ఇవి మళ్ళీ మన ఆర్టికల్కి ఇంపార్టెంట్ అండి. ఫారెస్ట్ యాక్ట్ గురించి యూ హ్యావ్ నో దట్ వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ దిస్ ఫారెస్ట్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ రీసెంట్ అమెండ్మెంట్లో ఏం ఇష్యూ ఏం మెన్షన్ చేశారు? ఫస్ట్ గోదావర్మన్ కేసు ఉన్నప్పుడు ఏదైతే ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేసామో రికార్డ్స్లో దానికన్నా ఇంకా which is deemed to be forest can also be considered as forest అని చెప్పారు. In Godavarman case what they have mentioned is if this is a land of forest, suppose governments లో ఈ ల్యాండ్ ఫారెస్ట్ అని ఉంది, కొన్ని ఏరియాస్ ఫారెస్ట్ కాకపోవచ్చు as per the government, but there is forest existing in this particular place. Let's say ఇది ఫారెస్ట్ అనుకుందాం, దీని చుట్టుపక్కల కూడా ఫారెస్ట్ డెవలప్ అయింది అనుకుందాం, but this is not considered as forest as per the government records. But in Godavarman case what they have mentioned is ఇలా కన్సిడర్ చేయకపోయినా still that also will come under forest area అని చెప్పింది. బట్ రీసెంట్ అమెండ్మెంట్స్ ఏమయ్యాయి? ఈ ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్లో ఏదైతే స్ట్రిక్ట్లీ గవర్నమెంట్ చెప్పిందో ఆ ల్యాండ్ మాత్రమే ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ కింద వస్తుంది. అండ్ 100 కిలోమీటర్స్ నియర్ ద బార్డర్ ఏరియాస్లో 100 కిలోమీటర్స్ ఏవైతే ఉందో అది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం వితౌట్ ఎనీ ఈఐఏ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ లేకుండా క్లియర్ అప్ చేసి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పింది. సో రైట్ నౌ ఆ ఆర్టికల్ దీంతో రిలేట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఏమని చెప్పారు? రిలీజియస్ ప్రాక్టీసెస్కి అడ్డు రాకూడదు. అగైన్ ఫారెస్ట్ రిలీజియస్ ప్రాక్టీసెస్లో వచ్చినా రాకపోయినా పక్కన పెడితే వాళ్ళ యొక్క కస్టమరీ లా అండ్ ప్రొసీజర్, ఓనర్షిప్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ల్యాండ్, అగైన్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఫారెస్ట్ ల్యాండ్. సో ఇదొకటి. నెక్స్ట్ ఏ ఒక్క యాక్ట్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ వీటిని కట్టైల్ చేయకూడదు అన్నదే స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్. You need to understand. So no other act of parliament can override this particular provisions of Nagas. Ekkadidi? Nagaland. Same goes with article 371G. Manadi D anukunta. Let's go. We have our D as Andhra Pradesh too. Let's see. Manipur. So Manipur kuda special provisions unnai. See 371D special provisions for Andhra and Telangana. But right now we are not going to discuss about this. We are going to discuss about G. F. Next one comes the G. See, G with respect to Mizoram. So northeast ena Manipur undi, Mizoram undi, you have Nagaland. So all these have special provisions. So same provisions ikkada kuda ante chudandi. No act of parliament with respect to any kind of religious or social practices of Mizo customary law against ga vellakudadu, or ownership or transfer of land kuda వాళ్ళ customary law ఏదైతే ఫాలో అవుతున్నారు అంటే అక్కడ ఉన్న ట్రైబల్ యొక్క వాట్ వీ కెన్ సే వాళ్ళ యొక్క కల్చర్ని ప్రొటెక్షన్ కోసం ఇవన్నీ చేసింది. సో దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గో అగేన్స్ట్ దిస్ విచ్ ఇస్ క్లియర్లీ గ్యారంటీడ్ రైట్ ఫ్రమ్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, ఇది బ్యాక్ డ్రాప్. సో ఎలా కాన్స్టిట్యూషన్ ఓపెన్ చేశాం కాబట్టి ఒకసారి ఆర్టికల్ 1 కూడా చూస్ చేస్తాను, బికాజ్ ఐ వాజ్ మెన్షనింగ్ అబౌట్ ఇండియా కొలాబరేటివ్ కదా. సో విల్ సీ దట్ ఆర్టికల్ 1 ఒకసారి చూసేసి ఐ విల్ క్లోజ్ దిస్ అండ్ వీ కెన్ గో విత్ దట్ లాస్ట్ ఆర్టికల్ లెఫ్ట్. So yes, part 1, the union and its territories. First article chudandi, article 1, name and the territory of union. India, that is Bharat, shall be union of states. Clear cut ga undi kada, India and Bharat ani. So what is the controversy here? Okay, fine. But if they wanted to make anything change, like India and refer cheyakudu ante matram they have to go for an update. Okay, fine. So laws governing the northeast, laws governing forests of the northeast. సో ఏమైంది దీనికి బ్యాక్డ్రాప్ చూద్దాం. ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ చెప్పాను కదా, అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ 2023. సో ఆన్ ఆగస్ట్ 2022 మిజోరాం అసెంబ్లీ అనానిమస్లీ పాస్డ్ a resolution opposing forest conservation act of 2023 to protect the rights and interests of people of Mizoram. సో ఏం చేశారు వీళ్ళు ఇప్పుడు, మీరు ఏదైతే ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం చేశారో we don't want to adopt it because we want to protect our customary law and our own traditions. సో మా ఫారెస్ట్ మేము ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద రైట్స్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ Mizoram where we cannot
make parliament take decisions in our own states అని చెప్పింది క్లియర్గా. దే హావ్ పాస్డ్ అనానిమస్లీ దిస్ పర్టికులర్ బిల్. నెక్స్ట్, సో స్పెషల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవిజన్స్ సచ్ యాస్ ఇప్పుడే చూసాం కదా 371A నాగాలాండ్, 371G ఫర్ మిజోరాం prohibit the application of any law enacted by parliament that impinges on Naga and Mizo customary law procedure and ownership or transfer of land and its resources. ఇవే కదా మనం చూసింది ఇప్పుడు. సో క్లియర్లీ పార్లమెంట్ హ్యాస్ నో రైట్ టు అబ్రిడ్జ్ దిస్ రైట్. నెక్స్ట్, right, next, so prohibit the application of land resources. So 1996 Supreme Court expanded the term forest land in FCA in Godavarman case. Ee case lo em ani cheppindi, not only include forest as understood in the dictionary sense but also any area recorded as forest in the government record irrespective of the ownership, thus extending FCA into అన్క్లాస్డ్ ఫారెస్ట్. సో ఏదైతే మీకు ఫారెస్ట్గా డీమ్లో లేకపోయినా బై మీన్స్ మీకు అక్కడ లేకపోయినా బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బీన్ రికార్డెడ్ ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ మెన్షన్డ్ యాజ్ అ ఫారెస్ట్ దెన్ డెఫినెట్లీ ఎవ్రీ దట్ పర్టికులర్ ల్యాండ్ విల్ కమ్ అండర్ ఫారెస్ట్ ఏరియా అని చెప్పింది గోదావరి కేసులో. రైట్ నౌ, సో ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేశారు, వీళ్ళు లా పాస్ చేసుకున్నారు ఆన్ దేర్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్. So on August 2022, Mizo anonymously passed a resolution which is opposing this particular Forest Conservation Act to protect the rights and interests of the people. The amendment allows diversion of forest land for roads, railways, lines or strategic linear projects of national importance and concerning national security. ఇప్పుడే కదా చెప్పాను నేను ఒక 100 kilometers, see within 100 kilometers రేంజ్లో. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే ఈ మిజోరాము నాగాలాండ్ ఇవన్నీ కూడా నార్త్ ఈస్ట్ అన్నీ కూడా బార్డర్ ల్యాండ్సే కదా. సో ఏదో ఒక స్టేట్కి ఏదో ఒక కంట్రీకి, ఇప్పుడు మియాన్మార్ కావచ్చు, బంగ్లాదేశ్ కావచ్చు, వీటికి బార్డర్ ఏరియాస్లో ఉన్నాయి. నౌ ద ఇష్యూ ఈజ్ దట్ ఈ ఏరియాస్ అన్ని కస్టమరీ అంటే వాళ్ళ యొక్క పీపుల్ చేతుల్లో ఉంది. ఆ ఒక ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్ వాళ్ళ యొక్క పీపుల్ చేతిలో కావచ్చు, ఏదైనా ఫారెస్ట్గా డీమై ఉండొచ్చు. నౌ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అమెండ్మెంట్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఈజ్ ఏ ల్యాండ్ అయితే ఆ పర్టికులర్ పీపుల్ వాళ్ళు మా రైట్ అని చెప్పి ఉన్నారో ఆ ప్రతి ఒక్క ల్యాండ్ గవర్నమెంట్ కూడా ఆక్యుపై చేసుకోగలరు. బార్డర్లో ఉన్న 100 kilometers ఏరియాలో అటు స్ట్రెచ్లో ప్రతి చోట వాళ్ళు రోడ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తీసుకోవచ్చు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు, ఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ సెక్యూరిటీ అన్న దాంతో ఆ ఏరియాస్ అన్నిటిని కూడా ఆక్యుపై చేసుకోవచ్చు. నౌ హూ ఇస్ ద లూజింగ్ ఎండ్, అక్కడున్న పీపులే కదా. దట్ ఈస్ వై దే హవ్ టేకెన్ ద డెసిషన్. 100 kilometers రేంజ్ అంటే ఎన్ని ఎకరాలు పోతాయి? యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ అ కల్చరబుల్ ల్యాండ్ దెన్ హౌ మచ్ ఈస్ ద లాస్ ఫర్ దోస్ పీపుల్. అందుకని ఈ డెసిషన్ తీసుకున్నారు. ఓకే ఫైన్. So, railways, lines or strategic linear projects of national importance concerning national security within 100 kilometers of national international borders. So, Nagaland, Mizoram, andukane ee decision ki vastunnai. So, without a forest clearance under Forest Conservation of 1980. ఒకప్పుడు ఏం కావాలి, ఫారెస్ట్ క్లియరెన్స్ కోసం అని చెప్పి వాళ్ళు ఒక క్లియరెన్స్ సర్టిఫికేట్ కావాలన్నమాట వాళ్ళకి. లైక్ సిమిలర్ టు ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ లాగా ఈ క్లియరెన్స్ అనేది ఒకటి తీసుకోవాల్సింది వాళ్ళు. Without clearance it is not possible, but because of this amendment what happens, they can do this or they can occupy this particular land without any clearances. Andukani cheppi వీళ్ళు అపోజ్ చేశారు క్లియర్ కట్ గా. రైట్, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ నార్త్ ఈస్ట్ ఫాల్స్ ఇన్ 100 kilometers రేంజ్. సి 100 kilometers రేంజ్ తీసుకుంటే నార్త్ ఈస్ట్ మొత్తం దాని కిందే వస్తుంది. Then what about the land rights, property rights of those particular people? Everything is compromised, so they are not into this particular act. So when it meets next week, the Nagaland Assembly will also face stringent demands to pass a resolution against the amendment. Tripura, Mizoram and Sikkim, ruled by Bharatiya Janata Party or its alliance, have also opposed 100 kilometer exemption clause. So ఏం చెప్తున్నారు, ఏ స్టేట్స్ అయితే బీజేపీ రూల్లో ఉందో వాళ్ళు కూడా అపోజ్ చేశారు. బికాస్ వై, దోస్ పొలిటీషియన్స్ ఆల్సో హోల్డ్స్ ల్యాండ్స్. సో వాళ్ళే కదా అక్కడ ల్యాండ్ హోల్డర్స్, వాళ్ళే కదా పొలిటీషియన్స్ అవుతారు. ఎవరికైతే ఎక్కువ పెద్ద పెద్ద ల్యాండ్స్ ఆసాంలో ఉంటారో వాళ్ళే కదా అక్కడ దే కెన్ రూల్ దెమ్ సెల్ఫ్. సో ఈ పర్టికులర్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా అగేన్స్ట్ దిస్ మూవ్. సో నార్త్ ఈస్ట్ పరంగా ఇది ఎలా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందని ఫర్దర్గా మనం చూడాలి. ఐ హావ్ గివెన్ ద రెస్ట్ ఆల్ ద ఆర్టికల్ మెన్షన్స్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ FCA and FCA amendment which I have already mentioned you. So that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.